Hey guys， 欢迎来到爱丽丝学英文频道，我是 Alice， 你在美国的英文家教。我在这支影片总结了关于烘焙材料的中英文发音以及单词，希望可以帮助到正在学英文的同学。那我们就开始吧。Almond powder 杏仁粉 Almond powder 杏仁粉 Baking soda 苏打粉 Baking soda 苏打粉 Bread improver 面包改良剂 Bread improver 面包改良剂 Condensed milk 炼乳 Condensed milk 炼乳 Cornstarch 玉米淀粉 Cornstarch 玉米淀粉 Gelatin 鱼胶粉或吉利丁 Gelatin 鱼胶粉或吉利丁 Milk powder 奶粉 Milk powder 奶粉 Self-rising flour 自发粉 Self-rising flour 自发粉 Vanilla extract 香草精 Vanilla extract 香草精 Yeast 酵母 Yeast 酵母 Honey 蜂蜜 Honey 蜂蜜 Baking powder 泡打粉或发粉 Baking powder 泡打粉或发粉 Balsamic vinegar 巴萨米克醋 Balsamic vinegar 巴萨米克醋 Breadcrumbs 面包屑或面包糠 Breadcrumbs 面包屑或面包糠 Cream of tartar 塔塔粉 Cream of tartar 塔塔粉 Egg white or egg yolk 蛋白或蛋黄 Egg white or egg yolk 蛋白或蛋黄 Kosher salt 粗盐 Kosher salt 粗盐 Rice vinegar 米醋 Rice vinegar 米醋 Sea salt 海盐 Sea salt 海盐 Seasoning 调味料或佐料 Seasoning 调味料或佐料 Flour 面粉 Flour 面粉面粉类 All-purpose flour 中筋面粉万能粉 All-purpose flour 中筋面粉万能粉 Bread flour 高筋面粉 Bread flour 高筋面粉 Brown rice flour 糙米面粉 Brown rice flour 糙米面粉 Cake flour 低筋面粉 Cake flour 低筋面粉 Ripe flour 裸麦面粉 Ripe flour 裸麦面粉 Whole wheat flour 全麦面粉 Whole wheat flour 全麦面粉糖类 Caramelized sugar 焦糖 Caramelized sugar 焦糖 Confectioner's sugar or icing sugar 糖粉 Confectioner's sugar or icing sugar 糖粉 Coarse granulated sugar 粗砂糖 Coarse granulated sugar 粗砂糖 Fine granulated sugar 细砂糖 Fine granulated sugar 细砂糖 Powdered sugar 糖粉 Powdered sugar 糖粉 Molasses 糖蜜 Molasses 糖蜜 Invert syrup 转化糖浆 Invert syrup 转化糖浆 Glucose syrup 葡萄糖浆 Glucose syrup 葡萄糖浆 Malt syrup 麦芽糖浆 Malt syrup 麦芽糖浆 Fondant 翻糖 Fondant 翻糖 Brown sugar 黑糖或红糖 Brown sugar 黑糖或红糖 Castor sugar 细砂白糖 Castor sugar 细砂白糖 Crystal sugar 冰糖 Crystal sugar 冰糖
granulated sugar 砂糖 granulated sugar 砂糖油类 canola oil 芥花籽油 canola oil 芥花籽油 coconut oil 椰子油 coconut oil 椰子油 cooking spray 喷油 cooking spray 喷油 olive oil 橄榄油 olive oil 橄榄油 palm oil 棕榈油 palm oil 棕榈油 peanut oil 花生油 peanut oil 花生油 sesame oil 芝麻油 sesame oil 芝麻油 shortening 酥油 shortening 酥油 soybean oil 大豆油 soybean oil 大豆油 sunflower oil 葵花油 sunflower oil 葵花油如果您还想要学与乳制品相关的英文单词，欢迎去我另外一个。OK， 以上就是所有关于烘焙材料的中英文单词以及发音。那现在来考大家5个单词，请你们把答案打在影片的留言区当中。Number 1， 苏打粉。Number 2，香草精 Number 3调味料 Number 4中筋面粉或万能粉 Number 5黑糖或红糖 OK 以上的5个单词你都答对了吗？没有答对或是答错的同学可以重播影片再看一次寻找答案，有空可以再看一次当作复习。总之谢谢你今天花时间和我一起学英文，如果你觉得这影片有用的话，请帮我按赞鼓励。最后我有另外一个主要的频道叫做 Slice of Alice， 里面会分享我在美国的日常生活以及旅游的影片，有兴趣的话可以去关注我，我会把连结放在资讯栏以及留言区。OK， 今天的影片就到这边。That's it for today's video. I'll see you soon. Bye.